Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Okay, today I would like to present about component of curriculum need analysis. But before that, I would like to introduce ourselves. My name is Fitri Amelia, with my partner is Alfrida Hutagalung and Tuhawir Wahmana Alkoto. So we are from 5th semester of English Education Department in Faculty of Teacher Training and Education at University of Riau Kepulauan. So in this subject is curriculum and material development with our lecturer is Ma'am Dewiana SPD MPD. Okay guys, so let's do our topic is component of curriculum need analysis. Okay, so the first is definition of need analysis. The second is the purpose of need analysis. The next is the target of need analysis, and the last is steps and techniques for conducting needs analysis. Okay, so we gonna do the first topic is definition of need analysis. Okay, need analysis is the term need analysis generally refers to the activities that are involved in collecting information that will serve as the basic for developing a curriculum that will meet the needs of a particular group of students. Okay, it means that need analysis includes all the activities used to collect information about the student learning needs, wants, wishes, desires, and etc. So, need analysis is also a systematic process for determining and addressing needs between current condition and desired condition. The discrepancy between the current condition and one's condition must be measured to appropriately identify the need. The need can be a desire to improve current performance or to correct a deficiency. Okay, the next is we talk about what is the need analysis for. So the purpose from the need analysis is the first is to identify the ability of student. The next is to know what knowledge and skill the student already have. The third is what the student wishes to achieve, and the next is to know the difficulties in language learning, and the last is in order to decide what language points the student needed to learn. Okay, so after knowing all information that already mentioned, the analyst can give alternative about what the teacher have to do to help the student increase their ability and achieve their within language learning. Okay, so the next expand is the target of need analysis will be explained by Alfrida Hutagaru. Thank you. Okay, thank you Fitri Amelia. Okay friends, as you can see on the screen, let me begin by explaining what are the target of need analysis. Yeah, there are some points or there are some goals in the target population in conducting need analysis. Yeah, we have to remember that it is not only a single person, but any group that participate in the need analysis. So we can see the first target of need analysis is the target group. The target group is the student in program, but the teacher or lecturer or the administrator are also the target of need analysis. Okay, the second target is the audience. The audience usually consists of teacher aides, program administrator, and any governing bodies or supervisor about the language program. And then next target is the analysis themselves. That is a person who responsible for conducting the need analysis, maybe consultant or member of the faculty designated for the job.
Okay, the last target of need analysis is the researchers group. Yeah, there is people who become the source of information about the target group. For example, the parents and lecturers. Okay, now let's move to the what are steps for conducting need analysis. Okay, step in analysis must be logically, must be reliable, valid, and usable within the context before it can be effectively used. So there are steps in conducting need analysis. The first one is clarify the purpose of need analysis. Yeah, there are following questions to clarify the purpose of need analysis. For example, what do you know? And what are you trying to measure about the need analysis? And then what will you do with the information you collect? And then how will you report the information? And the last one, who will be responsible for the various steps? Okay, friends. And next steps for conducting need analysis are identify the population. In this stage, we need to find the answer of who. There are what is the students, teacher, administrator, other school staff, parents, yeah, and then community members and volunteer and so much more. Okay, and the next step for conducting need analysis is determine how conduct. Yeah, determine how you will conduct the need analysis. Okay, so next steps for conducting need analysis will be explained my friends is Romana. Thank you. Okay, thank you, Sis Elfrida, for your presentation, and now I'll continue the explanation from Sis Elfrida. Okay, the next step and technique for condition need analysis, there are design a survey instrument or adopt one that already exists. Nah, jadi yang keempat ini adalah rancangan instrumen survei atau adopsi yang sudah ada gitu. Jadi kita perlu tahu nih apakah instrumen ini mudah digunakan atau formatnya itu ringkas dan analisis gitu untuk digunakan. Oke, the next is collect the data. Collect data atau mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, kita perlu memberikan informasi terkait dengan kebutuhan sekolah saat ini dan dari masa saat ini ke masa yang akan datang. Bagaimana apakah kebutuhan itu berguna untuk para siswa, guru maupun komunitas-komunitas sekolah. Nah, the next is analysis data. Analisis data. Analisis data, jadi dalam menganalisis data ini kita bisa menggunakan, kita bisa mencari nih apa sih kekuatan di dalam data tersebut, apa kekurangannya seperti itu. Nah, menganalisis data ini sendiri ada manfaat-manfaatnya loh. Salah satunya contohnya seperti meningkatkan instruksi, kemudian memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka, kemudian mendapatkan pemahaman yang sama tentang apa itu kinerja berkualitas dan seberapa dekat kita untuk mencapainya dan lain sebagainya. Okay, the last is use the result. Okay, friend, this the last step and technique, yaitu yang ketujuh adalah menggunakan hasilnya. Gunakan hasilnya. Jadi setelah kita melakukan beberapa step-step tadi, untuk yang terakhir kali yang bisa kita lakukan adalah menggunakan hasilnya. Jadi tentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Setidaknya ada 3 sumber yang bisa kita gunakan, ada sumber data yang untuk bisa dibenarkan gitu. Selanjutnya, the next is there are some kind of instrument used in conducting in need analysis. The first that test, the second is observation, the third is interviews,
the 4 is meeting, and the 5 is questionnaire. Okay, the first test can provide information about the general ability level of student, about possible grouping in the class based on their ability, about specific problem that students have in the language learning, and about their achievement in previous or their program or assessment. Nah, jadi teman-teman, di sini ada beberapa macam instrumen yang bisa kita lakukan untuk menganalisis kebutuhan sekolah ya, kebutuhan pembelajaran. Yang pertama di situ ada tes. Tes dapat memberikan informasi tentang tingkat kemampuan umum siswa, tentang kemungkinan pengelompokan di kelas berdasarkan kemampuan mereka, terus bagaimana masalah khusus yang ada dalam diri mereka saat pembelajaran, kemudian tentang prestasi mereka di masa sekarang dan masa akan datang, kemudian kita bisa melihat prestasi mereka gitu dari tes tersebut. The next is observation. This is a procedure usually involve watching an individual or a small number of individuals and recording the behavior that occur. Nah, jadi observasi ini adalah prosedur yang biasanya digunakan untuk mengamati individu atau sejumlah kecil individu. Jadi kayak seperti kelompok seperti itu. Dan merekam perilaku yang terjadi pada bagian ini analisis mengamati siswa dengan melihat perilaku, kemudian interaksi antar manusia dan lain sebagainya. Okay, the next is interviews. This procedure can do by individual interview or group interviews. Individual interview can be done looking for private information. Nah, jadi wawancara ini juga ada dua ya, ada yang wawancara individu, ada yang wawancara kelompok. Nah, prosedur ini biasanya dapat dilakukan dengan mencari informasi pribadi. Itu biasanya yang buat pribadi ya. Kemudian wawancara kelompok mungkin tampak sebagaimana salah satu cara mengatasi masalah dalam informasi yang diberikan dengan cara tidak bersifat rahasia. Jadi kayak pertanyaan secara individu gitu, tidak ada bersifat rahasia. Kalau individu kan lebih rahasia ya teman-teman. Oke, selanjutnya the next is meeting. This part is used to getting information by making a meeting with the participant and the analysis give a task to them. Jadi yang keempat adalah rapat. Rapat adalah bagian dari yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan mengadakan pertemuan dengan peserta dan analisis. Memberikan tugas kepada mereka. Dalam pertemuan tersebut, peserta mencoba menjawab tugas yang mana tugas itu dapat memberikan informasi yang berguna tentang orang dan program yang bersangkutan. Jadi kayak berbagi pendapat gitu. Kita bisa melihat pendapat dari siswa tersebut dengan mengadakan rapat. Dari pendapat itu kan kita bisa melihat tuh pola pikir siswa itu seperti apa gitu. Okay, the next is questionnaire. The analysis give writing questionnaire to the participant. Biodata survey is used to get information and fact about the background of each participant. Nah, the next is questionnaire. Questionnaire itu merupakan analisis memberikan questionnaire tertulis kepada para peserta. Bisa survei biodata digunakan untuk mendapatkan informasi dan fakta tentang latar belakang masing-masing peserta. Nah, selanjutnya adalah survei opini. Nah, tadi kan udah survei data, setelah itu kita akan mengadakan survei opini yang mana digunakan untuk mengetahui pemikiran guru tentang program yang ada, kemudian apa sih tujuan-tujuannya, apa sih manfaatnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya penilaian diri mengacu pada pengetahuan untuk mengetahui siswa itu untuk kemampuan sendiri ya pribadi tentang tingkat
tingkat prestasinya seperti apa, minatnya seperti apa, motivasinya seperti apa. Kemudian selanjutnya penilaian adalah cara analisis meminta siswa untuk memberikan penilaian dalam berbagai aspek program. Oke, teman-teman, I think enough here. Thanks for your attention. I hope what we have presentation to all friends can be useful for us. Okay, I think enough here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.